Thank you for this question. That is a great question. I would like to stress that this is a strategic military partnership conference. It's not a political conference, which means that the military are speaking to the military. We are working together for men and women who fight together. This is our aim. This is not for us to make political decisions, as you would understand, but this is very important that us, as a military chiefs, we can push the boundaries of the partnership as much as we can. And then, at the political level, it was demonstrated in Wales and even before. And I'm sure it will be demonstrated in Warsaw. The head of states will make their decision about the future. But we are here to make sure that we enable the future in terms of military capabilities. And when we see the ability of today Georgian forces to integrate within NATO operations, this is a great sign of Georgia getting closer and closer to military standards, to military capabilities. And if one day, at the political level, it is decided that Georgia is on the course of a membership action plan, that will make things much easier. And this is exactly what happened in the past with many countries. So we are here to enable the participation of Georgia in military operations of NATO, which is the aim of any partnership with NATO at the end of the day. ეს არ გახდა პოლიტიკური ფორუმი. ეს გახლავთ ის პლატფორმა, სადაც სამხედროები ესაუბრებიან სამხედრო საკითხებზე. და ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენი სამხედრო თანამშრომლობის საზღვრები გავაფართოვოთ. თქვენ მოგესალმებათ უელსის სამიტის დეკლარაცია, ასევე ვარშავას ნახოთ რა ვარშავა რა პერსპექტივას გვიქადის. და ჩვენ მომავალ ჩვენ იმისთვის ვართ აქ თავშეყრილები სამხედროები, რომ მომავალი ჩვენი ურთიერთობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოთ უფრო მჭიდრო თავსებადობა ჩვენი ძალების, პოლიტიკური დაახლოება და ის რომ გავაადვილოთ საქართველოს შემდგომში საქართველოს გზა ნატოს წევრობისაკენ. Well, the question contains the answer. This is true that Georgia has never failed. This is not true. I mean, Georgia has never failed. Georgia is true to its commitment. So, as I said, here as a military chiefs, we are doing our best to make sure that the substantial package, the enhanced partnership, the interoperability platform, all of that works as much as possible. And our presence here is a great demonstration. And I'm very pleased that I made this decision almost 2 years ago that Georgia will be the hosting nation, thanks to the great offer from your country to host this strategic military partnership. This is a great mark of our determination to work together. But as I stressed already, the decision should be made at the political level. This is how it's working everywhere in the alliance. It is about rules of law, about democratic values, about the consensus building in NATO. The 28 members
should make their decision. But let's look in the past. NATO, 1949, 12 members. NATO today, 28 members. NATO has been able to integrate the former Warsaw Pact countries. It takes time. So we want to use this time as usefully as possible to make sure that not waiting for potential possible integration, which is a political decision, we are able to cooperate on a day-to-day basis as the Georgian forces are working, are fighting on a day-to-day basis, shoulder to shoulder with their NATO colleagues. ვერ მოახერხა ნამდვილად ამ სიტყვას ვერ დავეთანხმები. იმიტომ რომ თქვენ კითხვაშივე პასუხი გზევს არსებითი პაკეტი, გაფართოებული თანამშრომლობა, 2 წლის წინ გადაწყვეტილება რომ საქართველოს უმასპინძლებდა ესეთ ღონისძიებას, ესეთ ძალიან სერიოზული დადასტურება ნატოს მხარდაჭერისა, მაგრამ გადაწყვეტილება გაწევრიანების შესახებ პოლიტიკურ დონეზე მიიღება. არის სხვადასხვა კრიტერიუმი, როგორც არის კანონის უზენაესობა, დემოკრატიული პროცესების გაფართოება. მოდით ისტორიული ექსკურსის გავაკეთოთ. შევხედოთ 59 წელს 12 წევრი ნატოში. ამჟამად 28 პლუს დრო დაჭირდა ნატოს ვარშავის ყოფილი პაქტების ქვეყნების ინკორპორირებისათვის. ჩვენ ერთად ვმუშაობთ, ჩვენ სამხედროები მუშაობთ ერთად, თანამშრომლობთ ერთად, რომ სამხედრო თვალსაზრისით ვიყოთ თავსებადები, სამხედრო თვალსაზრისით ვიყოთ ეფექტურები და აი ეს პერიოდი, ის მომენტი გაწევრიანების, როგორც გითხარით, პოლიტიკურია და აუცილებლად in current situation. So, and another question on Warsaw Summit, what's your opinion? Should Georgia demand membership action package, MAP, or require directly to become the member of NATO? Well, again, I mean, I cannot speak at a political level. I'm not elected, and I'm a military commander. I mean, we are here. We didn't come by chance here. This is a great chance to be here. We came because we believe in the future of this partnership between NATO and Georgia. This is absolutely crucial. And this is the best we can do at this stage at the military level. So I cannot answer to this question apart that the best demonstration for any country that is willing and able to join NATO is to demonstrate its will and capabilities to be part of NATO operations. This is the great demonstration. And after that, this is at the political level, I'm afraid. ჯერა პარტნიორობის, ჩვენ სამხედრო დონეზე თანამშრომლობთ და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა ქვეყანა, რომელიც სურვილს გამოთავს ნატოს ოპერაციებში მონაწილეობისა, ნატოს სტანდარტებთან თავსებადობისა, ჩემი მარცხნივ პოლიტიკურ დონეზე გადაწყვეტილება მიიღება ამ შესახებ.
this question were really referred and answered by the Secretary General of NATO recently, so I will not come back on this political clear statement about where NATO stands in regarding of national sovereignty, and this is true for any nation. National sovereignty is the basis of international law, and NATO is committed to fulfill its role in I would say, supporting the international rules of laws, so our Secretary General has made it clear that that was not acceptable, that one single country doesn't respect the sovereignty of another sovereign country. This is the first part of NATO თავისუფლებას შეასრულებს ამ ჭრილში. იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი Georgian authorities, President, Minister of Defense Inatin Kidashvili, and the Chief of Defense Major General Vakhtang Kapardadze for their outstanding hospitality for this strategic military partnership conference, which gathered many NATO and partners countries. We are more than 50 nations represented here. That's already a great success. მოგესალმოთ პირველ რიგში მადლობა გადავხადო საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელს გენერალ-მაიორ ბატონ ვახტანგ კაპანაძეს, თავდაცვის მინისტრს ბატონ თინათინ ქიდაშვილს, რომლებმაც საშუალება მოგვცეს მონაწილეობა მიგვეღო აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან კონფერენციაზე, რომელზეც დაახლოებით 50 პარტნიორი არის გამოყენებული. Our presence here for this major annual strategic military partnership conference is a great demonstration of our will to give a great priority to Georgia as enhanced and privileged partners of NATO. ჩვენი მონაწილეობა აღნიშნულ ღონისძიებაზე მიუთითებს იმ ჩვენ დიცურვილზე, რომ საქართველოს ფაქტიურად მივანიჭოთ, მიუთითოთ, რომ საქართველოს არის ძალიან ძლიერი, გამყარებული და ნატოს პრივილეგირებული პარტნიორი. Georgia has continuously demonstrated its commitment to NATO operations. It was true in Kosovo. It is still true in Afghanistan, and I take this opportunity to pay tribute to all the soldiers who have been killed in action and others who have been wounded, and to pay tribute to their families, to pay tribute to your country, to Georgia, for its huge commitment, huge sacrifices for peace and security. And this is why this partnership is so close to our heart, because Georgia has shown a permanent commitment to be engaged in operations for the benefits of peace and security. Kabatonego და ბატონებო, მინდა ხაზი გაუსვა საქართველოს ერგულებას ნატოს ოპერაციებში მონაწილეობის თვალსაზრისით. ეს არის აქტუალური კოსოვოში, ასევე იგივე ეხება ავღანეთს და მინდა პატივი მივაგო დაცემულებს, დაცემულ სამხედრო მოსამსახურეებს, მათ ოჯახებს, მათ მშობელ ქვეყანას და ამიტომაც მინდა ვთქვა, რომ ეს ოპერაციები ძალიან ახლოს არის ჩვენ გულებთან, რამე თუ იგი აი ამგვარად აახლოებს ჩვენ ქვეყნებს. During the Wales summit last September, a lot of important initiatives have been decided by the head of states of NATO and their partners, and Georgia was present. And all these initiatives aim at improving
the interoperability between our forces, enhancing the partnership with some nations, and Georgia is part of the 5 nations who have been selected for that. OLC სამიტზე ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები გაჟღერდა, სადაც ქვეყნის მეთაურები იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რომელზეც რა თქმა უნდა საქართველოც მონაწილეობდა და საქართველოც იყო წარმოდგენილი. აქ მოხდა სერიოზული გადაწყვეტილების მიღება თავსებადობის ხარისხის ასამაღლებლად, პარტნიორობის გასაფართოებლად და ფაქტიურად შეიძლება გითხრათ, რომ საქართველო გახლავთ იმ 5 ქვეყანას შორის. It was decided even to go further, and Georgia has been selected as well to be the member of our defense capability and security related capacity building initiative, which is so important because we fully understand that Georgia needs our full support to improve, to modernize its capabilities, to train its wonderful men and women, and to get closer and closer to NATO standards, to NATO doctrines, to NATO training, education programs, and that we can make sure that Georgian forces are able to integrate at the best since the first moments of any operational commitment. So we have an outstanding, very promising roadmap in front of us with Georgia, with many other partners. We have so much to share because we live in a very demanding world, because not a single organization, not a single country can take care of the complexity and the uncertainty of this world. So never more than now, partnership, I would say, is not an option. Partnership is the option for the future. მოგახსენებთ ასევე ქალბატონებო, რომ საქართველოს გახლავთ იმ 5, ესე ვთქვათ, ერშორის, რომელსაც ყველაზე წამყვანი პოზიციები უკავია ნატოსთან დაახლოების თვალსაზრისით და ჩვენ დღეს კონფერენციაზე მუშაობდით იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაგვესვა თავდაცვის შესაძლებლობათა განვითარების მიმართულებას. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ საქართველოს ესაჭიროება ჩვენი დახმარება თავისი სამხედრო მოსამსახურეებისა და პირადი შემადგენლობის მომზადებაში, ნატო სტანდარტებთან დაახლოებაში, განათლების სფეროში, ძალების თავსებადობის თვალსაზრისით. და ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომელიც დღესდღეობით დგას ჩვენ წინაშე. And I would just like to conclude that, to stress that we have a very pragmatic way forward. We have very pragmatic projects together, a common exercise. Next year, the supporting of a joint training and evaluation center, the building of capabilities, as I stressed already. So we have I'm really certain, and my command will do is really best to support this very demanding roadmap that we have together in a good, in a wonderful friendship, and the wonderful friendship that we share with your forces, with yourself, Bacton, for the benefit of NATO and for the benefit of Georgia, both together. და ასევე მოგახსენებთ ქალბატონებო და ბატონებო, რომ ერთი ქვეყანა ნამდვილად ვერ გაუმკლავდება იმ კომპლექსურ პრობლემებს, რომელიც მის წინაშე დგას. ჩვენ დღესდღეობით დავისახეთ ძალზე პრაგმატული პროექტები. შემდეგ წელს საკმაოდ დატვირთული დღესასწაული გველოდება. ეს არის მუშაობა ტრეინინგის ცენტრზე, ეს არის ერთობლივი ცნები და ეს რაც მთავარია, ყოველივე აღნიშნული ხორციელდება იმ საგზაურუქის პირობებში, რომელიც ჩვენ მიერ იყო დასახული, რომელიც გულისხმობს მეგობრობას, პარტნიორობას საქართველოსა და ნატოს შორის, როგორც ნატოს, ასევე საქართველოს ასაგებად. მადლობა. უპირველეს ყოვლისა, მოგესალმებით და მინდა ხაზი გაუსვა იმ მნიშვნელოვან მოვლენას, რაც დღეს საქართველოში ხდება. ამ კვირის განმავლობაში გენერალური შტაბი და თავდაცვის სამინისტრო პირველად მასპინძლობს
ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციას. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავხატო ბატონ გენერალს და ყველა იმ პირს, გადაწყვეტილებას მიღებ პირს, რომელმაც დაგეგმა აღნიშნული ღონისძიების ჩატარება საქართველოში. ეს არის ნატოს ტრანსფორმაციის სამლოს მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობენ არა მარტო ამ სამლობის წარმომადგენლები, არამედ ნატოს წევრი ქვეყნების და პარტნიორი წევრი ქვეყნების უმაღლესი სამხედრო ჩინები და სამოქალაქო ექსპერტები. აღნიშნული კონფერენცია ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო ფორუმია, რომელზეც განიხილება ტრანსფორმირების საკითხები და ასევე განიხილება საომავლო გამოწვევები და თუ როგორ შევეწინააღმდეგოთ მათ და როგორ ეფექტურად დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი განვითარება. ისე როგორც ყველაფერს, ყველა ორგანიზაციას სჭირდება ტრანსფორმირება და ადაპტირება თანამედროვე გამოწვევებთან. შესაბამისად, კონფერენცია ხელს უწყობს ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობის ქვეყნებში ტრანსფორმაციის შესახებ აზრთა გაცვლა და გამოცვლას და ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბებას. გენერალურ შტაბის უფროსებს ამ კონფერენციებზე შესაძლებლობა ექნებათ ერთმანეთს გაუზიარონ თავისი ხედვების სტრატეგიული საკითხებში და ასევე დაგეგმონ თავიანთი მომავალი თანამშრომლობა. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ეს კონფერენცია იმით, რომ ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ, როგორც დღეს აღინიშნა სწორად, ჩვენი ამბიცია ნატოს მიმართებაში, ის თუ რა შეგვიძლია ჩვენ, რა შეზღუდვები გაგვაჩნია, რა შესაძლებლობები გაგვაჩნია და რა შეუძლია ნატოს გააკეთოს საქართველოსთვის. წლევანდელი კონფერენცია ორიენტირებულია ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის საკითხებზე. ნატოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანია მჭიდრო ურთიერთობის განვითარება არაწევ სახელმწიფოებთან და კიდევ უფრო დაიახლოს ეს სახელმწიფოები. აღნიშნული ღონისძიების და კიდევ უფრო ხაზს უსვამ ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების საქართველოში ჩატარება კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ რეალობაზე, რომ საქართველოს შეერთებულ ძალებს და თავდაცვის სამინისტროს ძალზე მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ნატოსთან, როგორც თავსებადობის, ისე საერთო ხედვების მხრივ, ხოლო ნატო საქართველოს აფასებს როგორც სანდო, სამხედრო პარტნიორს და მომავალ წევრს. მადლობა ყურადღებისთვის და მზად ვართ შეკითხვებისთვის. რუსეთს უნდა შეეგუოს, რაც დამტკიცებული იყო იმ აზრს, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა, მას გააჩნია დამოუკიდებელი შეერთებული ძალები და დამოუკიდებელი სამხედრო თუ სამხედრო პოლიტიკური ხედვები და ინტერესები. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს უფლება დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს უფლება ვიყოთ იმ პარტნიორებთან, ვისაც ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ და განვახორციელოთ ის სწავლებები და წვრთნები, რაც მიმართული იქნება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისკენ და არა შეტევითი პოტენციალის გაზრდისკენ. შესაბამისად, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას ძალიან მჭიდროდ ჩვენ პარტნიორებთან, ეს იქნება ნატოს ფორმატში თუ ორხრივ ფორმატში თუ მრავალხრივ ფორმატებში, ჩვენ გვაქვს ჩვენს მიერ დასახული გეგმა და ჩვენ ამ გეგმას მივყვებით.